ബ്രിസ്ബനിലെ ഇപ്സ്വിച്ചിൽ അന്തരിച്ച മലയാളി നഴ്സ് അമ്പിളി ഗിരീഷിന് ജന്മനാടിന്റെ യാത്രാമൊഴി. സ്വദേശമായ കോട്ടയം ഉഴവൂരിൽ വെച്ച് നടന്ന സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചത്. പെയ്തൊഴിയുന്ന മഹാമാരിയെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിട്ടവരാണ് ബ്രിസ്ബനിലെ മലയാളി സമൂഹം. ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ തന്റെ ശരീരത്തിനെ കാർന്നു തിന്നാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതേ ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു അമ്പിളി ഗിരീഷും പ്രകടിപ്പിച്ചത്. പ്രതീക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും നിഷ്ഫലമാക്കിക്കൊണ്ട് അമ്പിളി ഗിരീഷ് എന്ന 37-കാരി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞത് ഇക്കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 7-നാണ്. 11ഉം 1.5 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അമ്മയെ നഷ്ടമാവുമ്പോൾ വിധിക്ക് മുന്നിൽ തളർന്നിരിക്കുകയാണ് അമ്പിളിയുടെ പ്രിയതമൻ ഗിരീഷ് ചന്ദ്രൻ. കോട്ടയം ഉഴവൂർ സ്വദേശികളായ രാജപ്പൻ നായരുടെയും വത്സലകുമാരിയുടെയും മകളായ അമ്പിളിയും കുടുംബവും 2012-ലാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് കുടിയേറിയത്. ആതുര സേവന രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അമ്പിളി കാഴ്ചവെച്ചതെന്ന് സഹപ്രവർത്തകർ അനുസ്മരിക്കുന്നു. I know Amli from 2003. She was my senior. We were roommates too. I was so scared when I went to nursing school first because there was a lot of talking about ragging in seniors. They're not supportive, but my first roommate, Amli. We had to follow the seniors, Amli's sister. So I still haven't changed, she's still my sister. She told me when I came to Australia, you don't need to call me sister anymore. But I said, I still feel like the love and care that she gave me from 2003. Emily, I had the opportunity for Emily to share with me how appreciative she was of everything her theatre friends were doing for her and her family. And I know she felt that kindness and support from us all, which ultimately was just a reflection of the person she was and how she treated others. Emily will not be forgotten. She will be with us always, and I'm sure she'll be watching over us constantly. Maybe even from that chair in the tea room up against the wall under the window, which was her favourite spot. Or maybe from the general theatre, keeping an eye on us nurses and also those general surgeons, especially Dr. Varghese, and making sure he's behaving properly. Emily, we miss you already and will continue to do so. From your theatre family, you will remain in our hearts always. Emily was so gentle, kind, unassuming, a quiet achiever with such wealth of knowledge and skills. She also had that infectious enthusiasm to learn new things, to try out new things, and she was always constantly pushing me to try and do new things. Her passing away is such a personal loss for me, and we'll all miss her so much. If I may, Girish, on behalf of the family, I would like to thank a few people here. Dr. Upanav, the medical oncologist, Erin, oncology nurse who coordinated the whole thing, Dr. Cruikshank, the palliative care specialist, all the nurses and the doctors on the palliative care ward who looked after Emily during the last few weeks. And finally, a lot of you may not know what Emily means in Malayalam. It actually means the moon, which I thought is quite appropriate. For the moon is a loyal companion. It never leaves. It's always there, watching, steadfast, knowing us in our light and dark moments, changing forever, just like we do. Every day, it's a different version of itself. Sometimes weak and worn, at other times, bright and strong and full of light. The moon understands what it means to be a human, uncertain, alone, cratered by imperfections. Rest in peace, my friend Emily. I have never ever seen in my life a girl or a lady like that coming to a playing ground at 4:30 in the morning with her husband and kids to support us for the cricket. She was mad, and her husband is more, even madder. But the fact is that she always used to come and support us out of work as well, and she was always encouraging and all those things. So I'm not taking too much time. I don't know what to say. So thank you, and I'm feeling so blessed
to know this family, especially our Ambali, and to work with such an amazing work team. I would say this, and I would like to acknowledge how much supportive my theatre team was, helping each other and supporting each other, including my friends and the whole as a theatre team. I think I would like to thank you all for that, and we miss you, dear Ambali, as always. Thank you. So I remember the day that she was in clinic, we had a long discussion about what to do, but Ambali had a smile on her face, and I remember her saying, "I'd like to give it a go, it might work." So this time round, Ambali suffered a lot more side effects. She was very nauseous, she had a lot of diarrhea, but again, she never complained. She was very, very strong. And the day that we admitted her, she was very unwell, but I could tell that she stayed at home for as long as she could because she wanted to get through that chemotherapy to give her the best chance at having some more time with her family and friends. Ambali was a strong advocate for her own health, although that she was very quiet, she always questioned and always asked what more could we do. The time that she was in hospital, she had a long admission. She was unwell. She never gave up. She was very strong. Her courage and determination is not something that we come across very often. You know, unfortunately, she's not with us, and I always, when Girish, I think, showed me the video of her, I think when she was in the palliative care unit, of her speaking to her daughter. Actually, I got tears. Actually, I didn't show it, but I said to Erin that I almost had tears inside. I couldn't see that conversation, like the way she was asking her child, and I really have deep, like whenever such situation comes to, especially the little children, I really find it emotional. Even while watching movies, actually, sometimes I cry such situations. And I think it was deeply emotional. And I can't forget that, that video still. And I won't take much time. But the only thing I think what I know is, I think we actually say in Arabic, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. That means that we all belong to God and to Him we return. I think one day everyone has to, I really miss Ambali. Ambali hasn't visited many houses. She's hardly spent her most of her life in our house and at work. Even though she gained our heart. She's been such an amazing girl with a lot of knowledge. I know Ambali for the last 5 to 6 years. I met her in theatre in Lima. And she was such a knowledgeable person. And every day in theatre when she is in the corridor, she runs around. I told her Ambali many times, why are you running? You slow down. She's so passionate about the work. She scrubbed for 5-6 hours with doctors. And still I ask her to make fun of her. I ask her, were you taking rest today? And she's very annoyed with my asking when she still smiles at me. And last 6 months or 7 months, I met Girish as well. The last 6 or 7 months, I've been with them most of the time when she was sick. The first scan what she also showed me, it broke my heart. And Ambali knew where she is, but she's never left her positive mind. She said, it's nothing. And then we went to the appointment at Ipswich Hospital, at PA, at Wesley Hospital, seen many oncologists, many appointments. Every time
she knew her disease is attacking her. ചേച്ചിയെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് 2015 ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്സിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ്. ആ സമയത്ത് ഒരേ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. അന്ന് ഞാൻ ചേച്ചിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ടായിട്ട് നല്ലപോലെ ഒരുങ്ങി നല്ല മിടുക്കിയായിട്ട് വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന, പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്വയറ്റായിട്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടായിട്ട് അവർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അറിയില്ലായിരിക്കും, ഞാൻ അവിടെ പതുങ്ങിയിരിക്കും. പക്ഷെ ചേച്ചി എല്ലാത്തിനും ചേച്ചിക്ക് ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചേച്ചിനെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചേച്ചിനെ കാണുന്നത് ചേച്ചി പാലിയേറ്റീവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവുന്ന സമയത്താണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ചേച്ചിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഹാപ്പി മെമ്മറീസ് ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കും മരീനയ്ക്കും ഉള്ളത് ചേട്ടനും ചേച്ചി ഏറ്റവും വിഷമ സമയത്തിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അന്നേരമുള്ള ഓർമ്മകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു നിയോഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നും കാണുന്നു ചേച്ചിനെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ചേച്ചി ഞങ്ങളുടെ കൂടപ്പുറപ്പായിരുന്നോ അതോ ഞങ്ങളുടെ ആരായിരുന്നോ എനിക്കറിയില്ല. എൻ്റെ 6 വർഷത്തെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലെ ജോലിയിൽ ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രായം കുറഞ്ഞവരെ ഉണ്ട്, കൂടിയവരെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചേച്ചിയുടെ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. എവിടെയും ഞാനിങ്ങനെ വായിച്ചു ചേച്ചി ക്യാൻസറിന് കീഴടങ്ങി എന്നാലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ചേച്ചി ഒരിക്കലും കീഴടങ്ങിയിട്ടില്ല. അവസാന ബ്രത്ത് വരെയും ചേച്ചി ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചേച്ചി പോയേക്കുന്നത്. ചേച്ചി വിന്നറായിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത്. She got a lot of professional knowledge and sort of things. Definitely she knows what is going to happen, but she don't want to be put in front of this disease. And she, as Shari and Mariana told, that it's definitely she is a survivor because she fight for that one. And as Dr. Rafael told by name, Ambli in Malayalam, the meaning is moon. So the moon is always there, and definitely the moon is always there and giving a good positive back to everyone. So Ambli is there and smiling at us like a flower in the garden. And when you see the flowers in the garden, it's Ambli. She's telling to us like a star in the sky, definitely. So we can tell Ambli that Ambli will live in our hearts. There she will lie always. Farewell and rest in peace. ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും 2 വർഷം മുമ്പ് ഇപ്സിച്ച് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സമയമാണ്. ഞാൻ കൂടുതലും അമ്പിളിയെ കണ്ടിരുന്നത് സ്റ്റെല്ലാർ പാർക്കിൽ സായാഹ്നങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനൊക്കെ വളരെ പുഞ്ചിരിയോടെ എപ്പോഴും നല്ല വിനയം, നല്ല പെരുമാറ്റം. അമ്പിളി എൻ്റെ സഹോദരിയുടെ പേര് കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയായിട്ട് ഞാൻ അതുപോലെ 2 വർഷമായി വളരെ ക്ലോസ് ആവാൻ സാധിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്ന് അമ്പിളി നമ്മളൊപ്പമില്ല. നമ്മൾ പറയുന്ന ഏത് സാന്ത്വന വാക്കുകളും ഗിരീഷിൻ്റെയും ഫാമിലിയുടെയും ദുഃഖം നികത്താനാവില്ല എന്നറിയാം. അമ്പിളി ഇഹലോകവാസം കഴിഞ്ഞ് പരമാത്മാവിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്നു. അമ്പിളിയുടെ ആത്മാവിനെ ശാന്തി മോക്ഷപ്രാപ്തി ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഒരു 2 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഈ സൂചന. പക്ഷെ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഈ ടൈമിൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് അളിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആലഞ്ചേരി കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് നിലയ്ക്കും, അതുപോലെ എൻ്റെ ഇപ്സ്വിച്ചിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് നെയ്ബറാണ് അമ്പിളി. അമ്പിളിനെ ഞാൻ 1-2 പ്രാവശ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അമ്പിളിയിലെ വിശ്വാസം, ഈ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് ഗോഡ് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാം അനവശ്യമാണ് വിനിയോഗിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്പിളിയിലുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കൊരു റോൾ മോഡലായിട്ട് അമ്പിളി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതുകൊണ്ട് ആലഞ്ചേരി കാത്തലിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട്
അമ്പിളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അമ്പിളി ഞങ്ങളോട് ഒത്തിരി സഹകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ പള്ളിയിലൊക്കെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാവരും അമ്പിളിയുടെ വിശ്വാസം അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ദൈവം ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ആ ദൈവത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസമില്ലായ്മയും വിശ്വാസമുള്ളായ്മയും എല്ലാം കൂട്ടിക്കലർത്തി അമ്പിളിയെ നോക്കി നമ്മൾ അമ്പിളിയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അമ്പിളിയുടെ ജീവിതം നമുക്കൊരു വഴികാട്ടിയായി മാറി എന്ന് എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് പറയാൻ കഴിയുന്നു. He was second devotee. He loved Jesus Christ. He was praying all the time, reciting rosary, reading Bible, and also praying with the prayer, Our Father. I heard praying that, and all those because she was a strong believer in God. That's the main thing, and also she was a great lover of humanity. So therefore, we can certainly expect that she has reached the place where God has set for her. So she is in heaven. Let us pray. So this time we want to console her husband and 2 children. Certainly it is a big loss for them, especially Girish, because when a partner leaves this world, the right hand collapses. So therefore, certainly he is very much handicapped this time. So we need to strengthen him by our support, our prayer, and also solidarity with him. So at this time, I express my deep sentiments of condolence to Girish and his 2 children, and also pray for her eternal rest. May her soul rest in peace. വീട്ടുകാർക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവളായിരുന്നു അമ്പിളിയെന്ന് സുഹൃത്തുക്കളും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അമ്പിളിയുടെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ് നിരവധി മലയാളികളാണ് ഇപ്സ്വിച്ചിലെ റേസ് വ്യൂവിൽ അമ്പിളിയെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ ഓടിയെത്തിയത്. ഇപ്സ്വിച്ച് മലയാളി അസോസിയേഷനും പ്രവർത്തകരുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പിളിയുടെ മൃതദേഹം സ്വദേശമായ കോട്ടയം ഉഴവൂരിലെത്തിച്ചത്. രാവിലെ 10 നടന്ന സംസ്കാര കർമ്മങ്ങളിൽ നിരവധി പേരാണ് അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിച്ചതെന്ന് ഇപ്സ്വിച്ച് മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സിജോ കുര്യൻ അറിയിച്ചു. ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായി പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു, മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. ഒടുവിലെ യാത്രയ്ക്കായി പ്രിയജനമേ ഞാൻ പോകുന്നു, മെഴുതിരിയേന്തും മാലാഖ മരണരഥത്തിൽ വന്നെത്തി. പരാതികളില്ലാതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മരണത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം വരെ സമചിത്തമായ മനസ്സുമായാണ് അമ്പിളി യാത്രയാവുന്നത്. ഇപ്സ്വിച്ചിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ജിയോ തോമസിനൊപ്പം സ്വരാജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, കേരള ന്യൂസ് TV.